鲍威尔。哦，他存活下来了。我没有偏心啊，但是我觉得可能没有达到我们的那个标准，因为没有看过他跳舞，或者是除了 vocal 的其他的东西。其实我觉得，就他今天的第3次的这个舞台，我感觉到是他整个人的心理状态有了一些变化。他怕自己无法符合别人的期待，所以跟他第1次初亮相的舞台就有了那个心理上面的变化跟落差。他现在没有那么明确的知道自己的优势吧？ I like him, but not dream team. No dream team. No dream team. OK, next one. 吴瑶涛 He's my number one. 真的吗？ Yeah. 我觉得他的心态很好，是他其实也是走一步看一步，他也是带着一首单单的那一首创作歌曲，他就来到这个节目，他也没有想过结果会怎么样，只是命运把他带到现在这里，是在这个队里面，他也许可以起到一个就是帮助其他人稳定心境的一个定海。超爱他。主要我觉得他是清楚知道自己做的是什么，他不是迷茫的。我觉得这一点，我觉得他是会在我的 dream team 里面的。跟他聊。How about you? Everybody, the only rapper. So I want him. Maybe we can put on. Put on, okay. Okay, next. 我觉得他面临的障碍太多了，无论是文化差异或者是语言问题，其实他会有太多的不稳定因素。就是感觉他还在尝试的那个过程当中。You know, I like Lily, but I think there's a few people that deserve the spot more than Lily. Yes. Okay, so she. I don't think so. No. Okay. 好，很好，大家都。Is everybody's consensus the same? Okay, cool. Okay. To be honest, if I was gonna put somebody in This list? yes, I would put Baby Monster instead of. That's me personally. Yeah, because they are very similar. Similar character. Yeah. You could just tell on stage. There's something about Baby Monster. It's not forced charisma. It's not forced power. She has it in her. Yeah, she has it in her. As where Meng Mei Qi, it's good, but there's something that's she's still getting there. She's not there yet. Yes. Even though I don't speak Chinese, I could tell by the energy. You know what I'm saying? Yes. 他们是很相似的类型的歌手，然后呢，美琪的确在从初亮相的舞台到现在，我觉得他有那个摸索的过程。我觉得很开心的是，他今天又有找回大概80%-90%的原来的那个自己的状态。但其实安琪一直都非常的稳定，他能拖住在这底盘啊，对对对，我也是选安琪。好，那美琪就不会在这个梦幻名单里面。And also Chongqing, you know. 安琪可以直接上去了。Sunny Lucas, Pink Floyd。我很偏向他哎，我觉得他的东西别人很难在某个时候去取代他。我也喜欢Sunny Lucas，但是 Dream Team nah. Why? His character, personality, very good. Happy, but his skill is not there yet. Oh. So Dream Team, I feel like we need to fill it with people that are complete. But he's not complete yet. 如果是说要组梦幻队，那一定是个个都拿得出来的。是挑尖子哦。对，尖子的尖子。那他就不在我们的名单里面喽。哦，卓海豚。我的心上人。那我先问一下黄妈，他有没有办法进入你的梦幻名单里头？如果是这个，我更爱冷水啊。对。哦。他们是那种给人希望的，对。带来上。For me, if it was Aqua Code or Dolphin, I would pick Dolphin. Oh, yeah, I pick Dolphin either, because 我觉得他们两个的唱的攻心更吻合。贴！Let's go, Dolphin. Okay, let's talk about Beach Only. 我觉得取决于他选东西，他如果他太喜欢选自己太小众的东西，就会很危险。对。I think it's a risk. Because I feel like every time she goes on stage, she puts it all on the stage. So either she surprises everybody because and does something that nobody else can do, or she gets too into the moment. Maybe she doesn't perform as well as she could. Yeah. But I'm willing to risk and gamble on her. Oh, really? So
I think. Yes. Oh, it's very interesting. Because I'm the same way. You know, I'm not perfect, but sometimes very good, but sometimes very bad. But when I'm good, it's something that you can't rehearse or practice or learn. Yes. It's only I have it, only she has it, but you can't show it all the time. That's why it's special. So. 就放吧 ，It's okay. 可以。 Yeah, it's okay. Okay, VG, let's go. 玩乐器他会很帅。如果你要考虑到唱歌或者整个表演的话，对，因为如果今天脱离了他原本自己的那个团，他到了这个 team 里面，他会不会可以有像今天的表现 She hasn't had a lot of different experiences in life, and that's why a lot of things affect her a lot, you know, which makes her special. 但他感觉是愿意损坏自己去保护别人的一个人。赴汤蹈火的。 But I feel like on this dream team might be too much pressure, might not be, you know, so. 情绪浮动太大。 Duke Lee! Your favorite, right? 是他的 one pick。 Because he's so different from the first performance to the last one. So different. Even though I like Duke Lee, I don't think he deserves to be on the dream team. Yet. Not today. Maybe next season. Next season. Utai Yes. 我超爱他，很多才多艺，是啊，但是他就是欠 vocal。李天泽不在我们的梦幻名单里面。王 OK，怎么样？王 OK 是很有唱功的，他现在迷失了，他就是在他的保护下，他没有自己了。哦，他需要有一场来证明他自己。对对对，他现在就是小兔子乖乖把门开开。我觉得他不够强大。 OK 他不够强大出去应战。但是还是害怕观众，害怕舞台的，胆怯所以没有准备好。徐子蔚，也是还没有够那么 strong。对，我是觉得他还需要再去尝试更多的东西。他会给自己加很多压力，其实他的不稳定性比较大。下一位，信莲，他很有魅力，他已经真的在逐渐显山露水。 To be honest, his style is probably the most similar to mine. But I think he's proved himself as a performer, but he hasn't proved himself as an artist. So they all have their own character, right? They all have something that they want to show that's them, and you could tell on stage as where. So they're trying to show them. He's trying to impress other people. You know what I'm saying? Like. 信莲，不好意思啊，你继续在这个圈子里面努力，也许有一天你就会变成 artist。 Yes. Next，佩玲，如果只有这么多名额的话，我觉得玉子比他稳定多。啊， I like Jero a lot. Beyond everything, just her voice is just very soothing to me. Yes. Almost like healing. But I like Yutsu as well, just because her determination and her mental strongness. You know, every single time, doesn't look nervous, sings, dances, very focused. I mean, if it was between the two, I would pick Yutsu, to be honest, yes. Me too. Yes. Yeah. 佩妮的 vocal 比玉子好，是的，但是玉子的心理素质。整个健全很健全。对。我们没有名额了，所以我们现在把玉子放上去，一会儿还要再做一个讨论。我们要 replace who？ 请问下一个人是谁呢？这一场我觉得是第一。在我心目当中，这个，我是觉得他是可以的。真深。他不是很会成熟的去运用自己的东西啊。是，我也就同意。明显，如果拿他跟玉子比，在心态上其实有个很明显的反差。是。 If you want to do this as a job, as a career, then you have to have a different type of mentality because you're performing for other people all the time, under high pressure all the time. You know, everybody's judging you all the time. You know, so you have to be willing to embrace that and overcome that. So basically, it's like you have to have a strong mental, strong mind, strong heart. 对，我觉得其实就是那个六边形，你知道吗？我们除了有能力是基本的，然后呢有 vocal 或者是说表演力、台风等等之类，更多的是那个心理素质，是这个六边形能够去很完整的
对。然后我觉得也许心里的那个东西是占很大的，很大。对，说技能，你像其实这些人都是有技能的，能够站上这个舞台都一定要有技能，都不差。对，都不差了。可是最后你比的是心态，所以他不在我们的名单里。那接下来该我们另外一个课题了，拿走一个人。心脏蹦蹦跳 ，Alright, let's get it。然后呢，我们3、2、1一起指出我们觉得会被我们踢掉的那个人。3、2、1。为什么我们3个人选了 VG？ 为什么？他的声音是他的特色，但也是他的限制。他这一次的表演，他最后一个音是他想要唱低8度，但我觉得他却只是有点降了一个 key， 他其实是跑调的。但是我问他，他竟然不自知。哦。但你们2个不一样。对，我选择卓海豚。你为什么不喜欢 Dolphin？ 我没有不喜欢他们。因为这么5个人里面，他们心里是最不强大的。因为对，我觉得他们在舞台上会有一点向前冲到会迷失自己的感觉。我觉得他们的冲没有那么的理智。但其实他们2个应该是林哲宇是比较像你讲的那个状态。其实这个稳定，邵浩帆，其实我觉得他非常的稳定，他永远都是站在那边。So for me, it's either VG or Baby Monster. But I feel like it's time for VG to show something spectacular and explode. So I wanted to give her that chance. Okay. That's why. But either or, I'm not mad at Baby Monster staying either. So I'm happy with this team. Okay. Oh, that's okay. why. 没关系。好的，这就是我们今天的红星推荐联盟，所以各位观众，你们可以参考一下有没有符合你们心里的状态。但是呢，有没有这样子的联盟出现呢 ？We don't know， 我们交给 Destiny。You are my destiny。不必知晓，给过心跳，渴求天光换得到，不必预料，赤裸着伤，时间的药咽得掉，我还记得那年冬天，冒着热气的饭菜，大人们围坐桌边，孩子们打成一片。窗外又是谁家的鞭炮声在不停作响，我坐在远方，为夕阳换上新的衣裳，期盼的下课铃又再次响起。我背上书包，缓缓地走回到了家里，妈妈又忙碌一天，做好了一顿晚饭，抱怨着爸爸今晚怎么又工作加班。只记得试卷一张一张垂进了每个夜里，老师总说读好书你才能出人头地，要开往远方的列车会停在那座岛屿，他会不会带着我的理想向北方远去？只记得高考那年没有考出好的成绩，妈妈只是笑着对我说了句没关系，那是她第一次不再为我的成绩担心。我想以后我还是没有出息。不必知晓，给过心跳，渴求天光换得到，不必预料，赤裸着伤，时间的药咽得掉。后来我穿过了拥挤人群，窥见那座高楼大厦，在楼顶我见到那红绿棕蓝紫色的云彩。那是小时候大人们常挂在嘴边的谎话，是富丽堂皇的宫殿里饿死一只乌鸦，是我
活就这样过去了一年又一年，我还是望着窗外一天又一天，时常会想起高中那年喜欢的那个女孩，我想她已经嫁人，生了一个小孩。我们又是怎样适应着生活在这个世界里？一个想要穿上新衣，另一个想要赤裸离去。于是我写下了3首悲歌，埋那时间与剧情，那是自由的声音。给我心跳，渴求天光。下着雪的冬天，大人们围坐桌边，孩子们打成一片。可窗外早已没有了那鞭炮声。我坐在桌前，夕阳望着冬天。1947年，我生于破旧村庄里，我的父亲蹲坐云边抽烟，已不知去向了。母亲每天早出晚归，为了能让我吃上口饭，那皑皑火光从山野烧到了我的臂膀。18岁那年，我站在暗野的村口，回头远望，母亲垫的3寸一组黑白发丝超过麦芒，自此默爱石墩上总多出于佝偻声音。昨日念叨什么远方的我，也无从得知了。22岁那年，我如愿娶了一个漂亮妻子，虽然她没什么文化，也识不来什么字，我只记得候鸟来来回回的飞了好多趟，不知怎的，儿子女儿在哭泣声中也渐渐长大了。那年夏天，母亲为何被装进了冰冷的箱子里？远方赶来的孙子与我跪坐灵堂，却沉默不语。也对，幼小的他定位母亲才以我捉迷藏，只是情比10分酒壶里添了些许重量罢了。后来又被儿子女儿接到了高楼大厦里，我说还是乡下凉快，他们好不过我还是回到了家里。只是村口的石墩上落了灰，母亲没法坐着了，我又和村子一起陷入小小的盒子里。你在遥远的天边过得好吗？不要再藏起地瓜给我吃了，孩子不孝啊，让你受了苦啊，等来世再还我照顾你。夕阳木下时的孩童在遥望渡口，人进入车流，人越往行走，越会在他思念远走，残破的话，不真的话，溢满着疾风，风雨残下，正着前行行，地是光幕，黄历一梦也罢，别让这早已是人没有越了港口去漂泊呢。关于高楼大厦，人们还在寻找什么呢？装北方的燕子迎着开往大门的车在中途碰响，装逼有了零落闪出的血红花。小时候爸妈带我去看过的胸口碎大石，长大后会明白大石碎胸口才是现实。只记得走出了满纸飞胖的城市，大人的事实就像狂放孔子孙回簸的语言消失了。一把火能把肉体烧灭，却无法烧毁思念。像雪能把岁月染白，却无法染指人烟。放我的笔记本，童年的故事书，把头发的老人与坟头诉平生苦。人间太荒唐，物是人非两茫茫，不到一言不诉唱，悲歌唱完颂月下。很厉害，每次都会被他触动，很奇怪。
想到刚最后2句还是很想哭哎，想到刚才最后2句真的很想哭哎，烧着人们埋怨我。他后来改。我看到了很多妥协，我看到了很多放弃，因为很多人现在为了更多现实的因素，他们只能够把自己的愿望埋下来。但是我觉得埋下来，不代表那个愿望不在了，因为我以前就因为家庭客观因素，没有办法去学音乐，也没有学过音乐。就我没想到自己可以慢慢的去在往前走的步伐当中捡到了自己的愿望，它是我一直埋着的愿望，一下就感受到了非常复杂的一种冲击。平凡。